Mirembe did it at least for a reason that we know. Travel purposes. Nothing wrong with that. Absolutely nothing. Absolutely nothing. Abso-fucking-lutely no nothing. Nothing is wrong. Nothing. Mwetereze. Buli lunaku abantu omuntu aliyeyo litamizi up to now litamizi bamuyita eriva nga n'omusajja eyamuwasakati. She does not carry his name. She carries an ex's name for a purpose. Olwo mirembe zali tetumanyi ani Thale yali musajja mu South Africa. Tetumumanyi, tetumulabanga nako oba yafa oba gyali. We have no idea. Bagamba yafa. Olwa mirembe, at least mirembe did it for a reason. Naye gwe akwata omusajja n'omutwala n'opangisa abazadde n'omuwasizeeyo obufumbo obw'ekimpatiira without a reason. What is your reason? At least Mirembe did it for a reason. Visa purposes. Totally understandable. Totally understandable. Totally understandable. Nothing wrong with that. Waliwo happy home. Waliwo happy home. What is wrong with that? As a witness, yaliwo nga witness we aka Metro niwe. I'm proud that achali naye. By the obugalo bwa happy home. Achali naye. Achali naye. Achali naye. Guess what? A civil wedding doesn't need a parent or a sister or even what? A civil parent. A civil marriage needs a witness in signing. Happy home attended because it was just banango lili dawa. Jangu not signing ilewo to take your visa. Guess what? Achaliwo. That is why emisugugu ejimunga jisubi queen. Tejaliwo. It was not a marriage. Just needs a witness. Olaba abamu kumwe. Abantu ababa signingira ku marriage certificates zamwe. Temubamanyi. Mwabasanga ku amamu house. Abamu kumwe. You don't even know them. Abamu kumwe, you don't even know them. Some of you, you don't even know them. Nga bafulumawo wabweru ne babuuza omusajja ina national ID niyo ne mumuwaye ekyejo na kusainingirawo nimbye. What makes you think nti era ye Mirembe aina kuberanga omukunku bajulizi mba Uganda mbwa aina okukola ebintu nga yenna mutuukirivu nga maama wo bamutwala kiro akawundo ali eyo omusajja namukunkumulamu abaana 8 nga bonna basiru nga Shadia basiba wano nga basama bakadama olina emyaka 35 okyali mu bwakadama osuubira buva moddi otesa ku nsongeza abantu. Talk about how to age as a fool. You know? Mirembe mumulemeza munyo mulimba. Mirembe mumulinako obujja bungi mulimba. Mirembe mwamulinamu expectations nyingi mulimba. Why did you have expectations in Mirembe mwana wa nnyoko?
Why did you have a lot of expectations mu mirembe nga n'ennyoko za mulema? You know? Why? Netuvaayo bayogedde kyawo ekirala. Emboozi ya rent, everything was straightforward. Akasajja ne kamubala. Ebya benzi ne kamubala. Abantu bameka wano nga you don't want your failed relationship to come mu mawulire. Bameka. Bantu bameka waneno nga bawa kunyiza every night na yenga relationship ya kufuukira akabasa, you're keeping up appearances. Bameka. Wano subi ya ba planninga wano omukolo okugutwala Zanzibar tegwabaawo. Banji nnyo muli mu bufumbo bwa keeping up appearances. Bawo najja nabba kati nga Zari bawo nabba nojja n'omuwolereza nenga ne kamera ezimulaga nga ali kifeesi weziri. Mirembe already ekintu yali nkiguddemu relationship ngemufuukidde akabasa alina keeping up appearances. Atakikolanga kamukuba ejjinja. Olaba mulimba bazadde bammwe, olaba mulimba abaana bammwe. N'okwata kubo ku birthday y'omwana n'ogenda n'omugulira ekirabo n'omulimba mbu taata we yakimugulidde. Olwo mirembe, olwo mirembe. Labayo omuntu n'abeera mu bufumbo nga bubi nga nammwe abantu mulaba nenga alaga mbu alyoke wano. Bantu bangi nnyo barema Namakula, ba Abatishonga, ba Sasha, bangi bonna nenga olwana ogamba bannange ebyomunju tebitotolwa. Bameka Chozeni Beki bameka netugamba Beki ife balusi nolaba omukazi nga ayina wane ekipapi nga bambye ekikonde. Najja nagamba bannange, you know I woke up and I sleepwalked. Nengo omusajja nga yamukubye ekikonde. Omusajja wo n'ayenda Kampala yonna n'emulaba mbu yayenze n'osigala naye. What makes you think Mirembe is different? Kubanga Mirembe yagezaako covering up. There is nothing wrong with that. It was her choice. When she was done, she was done. But at that time, she felt she needed to protect what was happening. Atachikolangako amukube jinja. Gwe omuntu andaba nga tokipinganga ka appearance mwa abali wano mugenda ne mwegulira ebirabo. Ne mwegulira wanaaga muli. Ne muwayiriza abasajja. Keeping up appearances. Mukyali n'abasajja be mutayagala. Abasajja babalekawo mukyaba postinga. Keeping up appear muli mu bufumbo bw'abatama. Abasajja babakowa, abakazi babakowa. You're still posting them. Why not Mirembe? Mwegulira wano lita mizi yatuse nokwate kubo na postinga emotoka nagamba bawe yamugulide motoka nga it's a lie. Why not Mirembe? Tapping live. Mwegulira wana amamotoka, mwegulira flights, mwesasulira amayumba, musasulira abaana bamwe. You're giving many credit for things they have not done. What makes you think Mirembe was different? Mirembe was just like a lot of you. The only difference is, though, Mirembe never came out to tell us that bawe amugulide motoka. Mirembe never came out okuwayiriza omusajja mbu amukoledde ABCD. That is the only difference. Nti muwayiriza abasajja. Bakazi mo kumanya bannange, I don't even know. You're keeping up appearances.
Mbwera mirembe relationship it is what it is what it was, but guess what, she got done. Tachaliyo. You were expecting a woman that was less than 30 years to have a brain. Nga n'omukazi alina emyaka 5 litakagwa tagalina basasha canary bafalida nakazibwe bani bonna kulusumu yes n'abalala bangi. You were expecting a girl in her 20s. You were expecting a girl in her 20s to have a brain that a 50-year-old Rita Kagwa does not have. Musesa, that your mother does not have. So can take him on wing. Tyra. Yeah. Obutunda. Ah, okay. I am a pizza. I just came to say that I love you so much. I love you too. And I feel so deeply for you. Mama, careful. It's a glass here. Let me go. You're expecting Mirembe Mama, move. to have a brain before 30 that Zubeda does not have. Kuba Zubeda, all of us know ye yawaswa omusajja. Mama, come out. You're expecting Mirembe to have a brain that Namere does not have. Sorry. You are expecting Mirembe to have a brain that Pulimamizi does not have. Musesa. But I thank God that she has a brain of making money. Actually, obuzibu bullying. Because Mirembe is so big and has a brain of making money and keeping money, you're expecting her to be a super natural power. But nangena Mirembe muntu. She's just a girl. Mirembe is just a girl. Esente Mirembe zalina tezimwongerako myaka. She's just a young girl with money. Owulira? Nemulemera ku mwana w'omukazi, nemulemerako era n'ayenda ng'ani atayenda. To be a Ugandan is to sleep around. A lot of you that we are typing, some of you have children. You don't know the actual fathers. Some of you, your mothers cannot even look in a lie detector and say, oh, gwetata ya kuzala. What's wrong with you guys? Let the girl be. Mva maso gwe. Do you know what we're supposed to put on tomorrow? I am not working with you tomorrow. So who's gonna sign for me? I do not know. If your shooting is early in the morning, chances are will lie. You have to talk to your sister. Very nice. Kubanze banange sigenda kera. I don't think she's gonna care that either. They said Hamilton. I do not know, but eri Hamilton I think I'm taking a shot. Casting eri. Everyone in Toronto. It's just when we were going for fitting. But you can When come I know, later. I'll let you know. You can come like later. When I know, I'll let you know. Okay. Kale genda. Lwaki tewesiiga bizigo?
Byabbeeyi. Genda onaabe weesiiga ebizigo wenna osiiwuuse nva mu maaso. Goodbye. But are you going to come like later one day? Tyra, please let me be. Mwesonyiwa omwana. I don't even know what your problem is. That the girl spoke up. By the way, okay, kati obusungu bukakanye. I wanna know obusungu bwamwe ku mirembe buli ki? Mirembe yasanga Nsambya. Ayina omuwala Nsambya teyasanga mirembe nga alina omulenzi. Mwe, what have I left out that I should talk about? I will talk about only one weakness of Mirembe. Nti Mirembe era njagala ekyo ngenda kuchogerako as a weakness, but then also I want to use it as an eye opener. One, Mirembe saw the first flags and she ignored them. That is the only problem. The first flags of the guy mismanaging money, the guy being a liar, the guy being dishonest, and she overlooked them. But guess what? How many of you have done that? Atachikolangako amukube jinja abamukumwe mubeera n'abasajja ne mulaba red flags zonna. We still continue nobeera n'omuntu nga bakwano bo tebamwagala no sigala naye nga akutimpula no sigala naye n'akubba no sigala naye. Mirembe si asoose. Red flags. That is the only thing. She saw them and she ignored them. Era awo we ngambira omwana owobuwala ndaba. You see red flags, don't ignore them. Red flags become red banners. They don't change. Yeah. But nange ensobi zikolebwa balamu. Ekirala Mirembe obuzibu bwe yalina emikwano emibi. Toyogera. Keeping up appearances. Toyogera. Banagamba batya. Toyogera. Neze Mirembe Senga yali mukwano gwange. Obwo bufumbo Senga yabuva budda ku miliyoni ago asatu gali agasooka. Actually, if Mirembe was my friend, teyandidatinze Nsambya. But anyway, the heart wants what it wants. So, Ose era omuntu oyogera naye, but era atuuka the heart wants what everything said and done. Mirembe did not commit any unforgivable sin. Naye ne bajja kwogera naffe era ne bava ku nsonga ya Mirembe ne badda ku Gulu. Awo tujja Anna, how are you?
abazadde omunywa kiraabu asomye ebbaluwa bamaze kwali kwokya ebimala ne bibakyukira kati omunywa kiraabu ali mu kwewolereza buli budde ajja bannange kakati obufumbo bw'abali omukwana amagezi ogawangaani oyo gwolaba alina abaana basatu basajja basatu naate olugambo lupya ate nkulinde naani alukuwa nze nagamba aveeyo agambe talina basatu alina oyo omukulu asoma omulenzi alina omuwala awo mumakkati gwatapositinga omwana omanyi lwakyamupositinga bamumugjako bamugoba bamusanga n'omusajja mu nnyumba nedda bannaye anabeero nsaba olugambo luno oluve kumu kakati kanduve kumu naye wali mukusoma oyo nno atuuziza yeeyo emboozi bamuyita Nalongo Kitone alwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana atuuziza eyo emboozi bamuyita Nalongo Kitone alwanirira eddembe ery'abakyala n'abaana atuuziza kyala munne bamuyita Anabeero era nze I don't know okuzaala abaana kyafuuka ddi ekivumu kubanga bakazi bangi nnyo basasula ne sente za IVF nga banoonya oluzaalo bakazi bangi nnyo abagumba I don't know Gloria okuzaala abaana abasatu why it's an insult I don't know why Gloria okuzaala abaana mu basajja basatu is an insult nga ate Gloria yali akyasobola okugyamu embuto nga mmwe we muzijjamu abaana ba Gloria abasatu tatugambyeko kumuyambako abaana ba Gloria abasatu batugambye omu bamumujjako meaning alina taata amwagala Gloria ensonga azogerako nga mukwano gwa Nsambya wozogerako ngani nga mukwano gwa Mirembe wozogerako ngani bannange Gloria okwogera ku nsonga za Mirembe kyabaluma you wanted Mirembe to have nobody you wanted Mirembe to have nobody you wanted every friend of Mirembe to be like Subi Queen and Habiba. Bana Uganda muli bantu babi man. You wanted Senga Accid to be on Nsambya's side. You wanted Full Figure to be on Nsambya's side. You wanted Full Peng Peng and Rama and all other Ugandans to be on Nsambya's side. You wanted Junior to be on Nsambya. You wanted Mirembe to stand alone in this. You wanted Mirembe to have nobody at a time where she's fighting for her money, where she's fighting for her dignity, where she's fighting for her sanity, where she's fighting for her mental health and everything. You wanted her to stand alone. Where she was fighting for her life, you wanted her to stand alone. That's why you're insulting Senga Accid. That's why you're reminding Guru nti anyo mwenge. That's why you're reminding Guru Imbu yazala abana mu basajja ab'enjawulo. Thank you, Adele. Oh my God, Ugandans, you're bad people. You wanted her to stand alone. You wanted her to commit suicide. Muli babi. You wanted her to stand alone.
ntino ki afunye olubuto mu kusoma olubuto aluzadde olubuto amaze odduzaala eyo yanobayo teyafumbayo n'afumbirwa oyo mwana omu no byazunga okunywa bbiya omwana mulenzi by the way Anna olina abaana Anna oli mufumbo Anna bwobeeranga oli mufumbo babizonto abaali bakuzina baali babbaabo wangi Anna olina abaana taata w'abaana baaliwa era Anna olina emyaka emeka Gloria bwabeera nga yayendera mu bufumbo Anna babizonto bewali ngozina n'obatabula nga balina abakyala baabwe lwaki baali bakuzina gulo omuyinako obusungu ki no byazunga okunywa bbiya agwa ku musajja omulala omusajja oyo sijja mwogera linnya mwogere oba muleke tomwogera nkuye kyalo maganja omwami gwa bannange gulo relationship eyasooka bweba yagaana mwali mwagala akome kwoyo omusajja era Anna taata wo yazina abakazi bameka era akyazina abakazi bameka nga naawe mwotadde basajja bameka abakakuzina ne maama wo yakazinibwa abasajja bameka mwali mwagala gulo akome kweyo relationship gye yazaala omwana nga asoma nefeiringa kambuuze omusango gwa gulo ki kuzina basajja kuzaala mu basajja mwali mwagala azine bakazi era mu muvume mbunno azina bakazi mwali mwagala aleme kuzaala mu mulangire mbunno tazaala nga bwe muli okulangira mirembe mwagala ki nzira ku issue by the way that I forgot mwavuma mirembe yeyagala omuvubuka omuto lindako bwe twagala abasajja abakulu nga bahaji bakaluba Habiba nga bwe yali azina haji bakaluba nga mugamba abaana ab'obuwala tetulina nsonyi one day we shall eat our ancestors one day bwe tuli ba ancestors nga mutuvuma bwe tuli abasajja abafumbo nga mutuvuma bwe tuli abasajja abakulu nga mutuvuma bwe twagala abasajja balina sente nga mugamba tubagalako sente bwe twagala abavubuka abato nga mutuyita ba sugar mami bwe tuzina abasajja abato abatalina sente nenga alaga signs of working hard nga mutandika kugamba era wayagala kasajja nga tekalina sente you don't know your worth mwagala kyekituufu bwe tuzina abakazi muyomba mwagala tuzine baani bamikwano mututere waawo akatiba k'abasajja oba buli mukazi mumubagireyo omusajja bwe tuzina abakazi nga mutuvuma obusiyazi mwagala ki mutubuulire bwe tuzina abasajja ne batuyisa bubi ne tubakoowa ne tuzina abakazi ne mutuvuma lwaki temwatwebazanga tuzina abasajja mwagala ki wakira gwa omukulu asoma ayita bwe yaliko ngambe gasala asoma omulenzi omuwakira gwasomye ayina omuwala awo mumakati gwatapositinga omwana omanyi lwakyamupositinga bamumujjako bamugoba bamusanga n'omusajja mu nnyumba nedda bannaye anabeero nsaba oluga if it is of course it's not true if it was true bannange abakyala mwena abandaba ennyumba gy'osulamu ebeera nnyumbayo omusiguze bw'abeera nga abuliddwako aw'okuzinira oli wadde mba omuleetaawo wali oyagala mutwale wa neighbor
nga gwe we bakuzinira one neighbor. You're very stupid. Ana wakwata omusajja nakuziniranga mu kayumba ka Chaliwu. Owulira munange tone yo Zubedo yo Chitone kanduve kumu naye wali mu kusoma kino ki afunye olubuto mu kusoma olubuto aluzadde olubuto amaze odduzale. Thank you Gloria. Obutajamu olubuto. Thank you. Thank you Gloria. Lubuto, you're such a brave woman. Yes. Anobayo teyafumbayo n'afumbirwa oyo mwana omu. Ate gwe yazaalanga asoma lwaki wali oyagala afumbirwe. She had bigger dreams. Yes. Thank you Gloria for not dropping. Thank you Gloria for not settling for marriage. Inti wafuna olubuto ng'osoma nozaala omwana naye ate n'otafumbayo n'okontinuinga ng'osoma. Webale omwana mulenzi bino byazunga okunywa bbiya agwa ku musajja omulala. Omusajja oyo sijja mwogera nnya mwogere oba muleke tomwogera ntibuye kyalo maganja omwami gwazaalamu omwana owokubiri omulenzi omuwala tali maganjo kwegamba toli kabada yakugambako mbu yabula. Bannange ababeera ku internet gulo yateekayo akapande nakamba bannange noonya omusajja yanzaalamu omwana yambulako amanyiiko waali andageyo wangi abagoberera gulo. Has she ever announced a man eyamuzaalamu mbu yamubulako wangi? Mulekerawo tulowooleza. Namwe ababazina bangi naye bafunisa embuto ne muzijjamu abamu tubamanya balala we don't even know abalala muzinibwa mizimu na majini. kabada bwana kusimasa ate wona nsimasima nze mumulonye siri kabada njabbi kubawo byonna nafumbirwayo we yafumbirwa omusajja oyo musirise. Basajja abakwata empola omusajja tanywa mwenge ono atamirukuka watamirukuka bamusomba bamuzeno bamuzeeri ne mu nnyumba y'omusajja aleetamu abasajja otyo omusajja bamubbirako nti by the way guno mulanga eri omusajja yenna agenda okunnonda ekkubo bwe mbeera nga mbeera naawe siraba lwaki mbeera mpangisa loogi. If you give me a reason to cheat, nja kucheatingira awe ewaka because that is also my home. Women, am I communicating? That is also my home. Kubanga abasajja nabo baleeta abakazi we tubeera. That is also my home. I wake up, I clean that home, I take care of it. It is also my home. I don't see what mbeera ngenda mulogi kufunirayo ebiku. Women, am I communicating? It is your home. Omukazi waayingiza omusajja alimba omukyala nyenze ono ayingiza omusajja kumba akoma kumpi adda asanga bamutandiseeko dda mu maka g'omusajja amuggyako omwana kikazi nno bakiyita kikwano kya mukazi nkucwa eyavaayo kyobolaba omwana w'omuwala tamupositinga bamumuggyako lwabwamalaaya. Twagala okwebaza Uganda bajja kakati gwe kasodde andaba Gloria yasoma ayinamu kasente werimba nti Gloria omusajja ayinza okumugaana okulaba omwana we nomupostinga. People protect their children for so many reasons. There is a reason lwaki tampostinga kale tampostinga ne kasita wuwe gwe postinga ababu posting ababu. Gloria yali yekubiddeko mulanga bannange omusajja yanzijjako omwana mbadde njagala ebifaananyi by'omwana mu postinge. Fumbirwa oyo gali wango gwayogerako omanyini netteeka eryaza lya bujulizi akimanyi naafuna omusajja owokusatu. Gloria webale kuwo
Gloria webali nti ku nzalo 2 olina omusajja gw'oli naye ng'ate naye yakuzaalamu ng'ate okyali naye. The goal is not to give up. Omukyala wenna ndaba bw'obeera nga okyalinamu amaanyi agazaala mu nkwano zaala. Kati just imagine Senga, just imagine kati mbuuza mwali mwagala guulo akome ku mwana oli gwe yazaala ng'asoma. Why? Imagine okuzaala abaana bo mu musajja ogwo n'ozaala abaana bo bonna nga basiru nga Shadia. Imagine omwana ng'alina omusaayi gw'obwavu, owulira, omwana musoga Shadia muki musoga mugisu Nsambya. Omwana ye Nsambya, omwana talina musaayi gwa bufunyi, alina emyaka 35, talina wadde toyi eya tayiro n'emu, ali mu bwakadaama, owulira, asiimuula toyi eya mukazi munne, ayoza underpanti ey'omusajja atali wuwe. Imagine that DNA. Imagine that abakyala mwenna abandaba, if you can please change DNA. Nolwe nsonga eyo Gloria thank abana basatu mu basajja basatu tosobola kumbuulirira bya bufumbo, toyina ky'omanyi. Yakubuuliridde bannange eri aka video nga anamizi nga bamubuulirira jekali nga gulo munange atutte obudde bwe abuulirire anamizi Gloria takubuulirira kwate kubo genda gwofumbirwe. Hey, ye muleke. But anyway, Gloria awo ka nkuleetereyo ko bampadde abantu bewammwe nga bwe nabagamba mutugeya babageya ana nsooke ndageka abantu. Oyo n'abazonto okuva nga yasiraanira ewa kitaawe Pastor Waswa e Kasokoso. There are 10 girls, none of them is married, and their son, and their only son is a drunkard, border rider. Owulira. Konze, thank you, please, Mustaf, who nalongo oba Annabero. Nangamba Annabero. She got married for a married man thinking he had money with a car. Kumbe, the guy was a driver. He didn't marry her. She's here with her twins at her father's home in Kasokoso. Her twins were schooling at Kilevers. Now they are at Dominion School. She even fears people to know. Kakati gwe ayogerera muno ofachi. Jajjawe ye Bemba azaala kitaawe omusawo w'ekinnansi e Masaka. 10 girls, 2 boys, omu ali na mu rihabu. Owulira. Guy yamukwanira mu apartment. Wait. So okay, mbalageko wano. Guy yamukwanira ewa apartment ya mukwano gwe n'amufunisa olubuto. Kambuze Guy okukwanira mu apartment ya kikyaliwo n'akuziniramu n'akufunisa olubuto. Naawe okuleeta Guy w'osula nga wadde Guy yapangisaawo ani abeera omugezi. Bannange nze Guy ng'olinawo opangisa, that is also my home. Omusajja muleetawo. Muleetawo.
kakati awo bannange mulekerawo abantu okubageya zifu mmwe temulina ka mbasomeremu anyway bibyo kambi basomere yazaala abalongo babadde basomera ku Kilevers origin bonna bawala babadde basasula 450 nezimulema n'abakyusa n'abateeka ku Dominion kasokoso kati basasula 150,000 asula wa kitaawe. Ladies and gentlemen, omukazi abadde avuma gguulo asula wa kitaawe. Owulira? Asula wa kitaawe. Obwana butambuza bigere bwonna bwa Browni bubeera wa Browni. Taata waabwe alina envi mweru avuga Primo yali mufumbo era yaddayo dda ewa mukazi we. By the way, ana abaana bo babampadde dda. Ana abaana bo babampadde dda. Nanti gwe munnange wagambye oli ati okupostinga ababe. Tukusaba opostinge ababo. Otherwise abaana bo baba tuwadde dda. Kati this is what is in my inbox naye nange nenda kugamba nze byemmanyi nze nganze byenkumanyiko sinti babinyumiriza. Owulira? Sinti babinyumiriza. Wabula byemmanyi nze nganze sinti babingambye. Tugende maaso. Mukulu waabwe baali bagenda kumwanjula ne bigaana. Olubuto n'alugjamu afuta taata we nga aguze ekayunga. Kakati awo we nkubuuliza mmwe abajjamu embuto ne gguulo azaala. Gguulo mumwinako bujja mbu naazaala oba? Wanje gguulo mumwinako obuzibu mbu yazaala mwaba mmwe muziika baziike. Kambuuze gguulo mbu azaala abaana be yeesobolera nkwerabirira n'asigala nga ajja n'atusimayiringira nga kinyirira baaba. Gguulo anyirira bitya? Gguulo anyirira wabula mwami gali wange olya bulungi. Baali babeera mutungo nga tebanadda kasokoso. By the way, abatamanyi kasokoso, it's a slum awawo in between Mbuya and Kireka. Tugende maaso. Bawe alina envi omutwe gwonna obwana bwe. Kati Anna, Mama, what's wrong with you? Leeta ekisiimuula. Konna kanjiridde wano obutunda kafaaki. Bannange Gula anyirira, Gula ayina figa, Gula ayina emikwano. By the way, Gula is a good girl. Era byeboogedde ku by the way, mwe abaana ab'obuwala abandaba, do not be a slave to your past, especially if you made a great future for yourself. Wakeera nozaala abaana unapologetically, because there are so many things a woman can do obutazaala. Osobola oteekayo akaweta, osobola okwambala obupiira, osobola okugyamu embuto, osobola okumira morning after piru, osobola okumira munu beads, osobola okumira ensigo z'olusiiti, so many things. Bw'okeera n'ozaala omwana obeera omwagadde era just like you say olubuto nalugjamu, it's my body, my rules. Nga bw'olaba balala, it is okay also a woman okwagala okuzaala abaana be. Kasita abanga takusabye kubalabirira.
omwana wa Ggulo as long as abeera wa taata we nga tabeera wa kitaawo oba wa bbaawo tofunyeewo wiini. Ggulo bw'abeera nga yazaala nga asoma, Ggulo bw'abeera nga yazaala nga asoma, Ggulo era n'asoma n'amalako n'agraduating nga Ggulo yagraduatinga ne degrees 2 tofunyeewo wiini. Ggulo bw'abeera nga yazaala mu basajja 3 kale ntirenga kwaba abasatu kwe kuli gwali naye tofunyeewo wiini. Owulidde? Ggulo bw'obeera ng'omulangira enzaalo 3 naye nga akusinga okunyirira tofunyeewo. Ggulo bw'abeera nga anywa omwenge, Ggulo bw'abeera nga anywa omwenge naye nga asobola okukola, Ggulo bw'abeera nga anywa omwenge nga asobola okuwangaza emikwano, Ggulo bw'abeera nga anywa omwenge n'asobola okulabikanga omukyala nga ggwe togunywa naye bakuzinire wa mikwano gyo bakusika kutu tofunyeewo wiini. Ggulo bw'abeera nga azinibwa ng'abasajja be bamuzina, Ggulo it's her private parts, her rules tofunyeewo wiini. Ggulo olunaku lwalikeera neyeewola akasoloko bakazine ye amale jangu weekubira omulanga tujja kuwuliriza. As long as Ggulo tasula wa kitaawe naye nga gwe osula wa kitaawo tofunyeewo wiini. Owulidde? Ebirala I know bino bye njogedde ogenda kunnyanukula nze kati ebyo bibadde ebyo mu inbox bye ndinanzo okuddamu nze leka mbitereke bw'ononziramu nenda kukuwaamu kuba nkumanyi wasuula bizonto wazina bizonto bonna okuva ku muto paka ku mukulu n'ozina taata n'omwana we n'osuula bizonto. You stole their YouTube fucking channel. Yonna. No jibba. Mbiteresi. Bw'ononziramu ng'akwanukula. Era mmwe abandaba YouTube y'ababizonto si nti bajibba eyajibba yoyo oyo. You don't know that nti babizonto they lost a YouTube channel? You don't know? You don't know? You don't know? I know. No bujulizi I have it. Anna, nja kuleeta obusolo obwo. Anna, nenda kuleeta screenshot zo. I know. Ndakukira tukomaawo. Nkimanyi ogenda kunnyanukula. Bono nnyanukula. Munoonya views. Munoonya views tujja tandikirawo when it comes to Anna tapping live. Next. Abagambye mbu Senga show us. Never put out all your bullets in one. Keep some bullets. Haji Bakaluba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Bakaluba, simanyi lwaki tolya mbizi ekyo nakyo ne kiggwalumu. Haji Bakaluba, toyina busiraamu bwamu kuba obusiraamu bulaga omusajja okuwa omukyala ekitiibwa. Haji Bakaluba, obusiraamu bukubiriza abaami okwagala bakyala baabwe. Haji Bakaluba, obusiraamu bukubiriza abakyala okulabirira abaami okulabirira abakyala n'okubayisa obulungi. Haji Bakaluba, obusiraamu bugulumiza nnyo omwana ow'obuwala. Haji Bakaluba, oli musajja mukulu olina n'envi mu matako. Bino bagenda birikodinga bagambe envuma abantu. Haji Bakaluba, oli musajja mukulu olina n'envi mu matako. Haji Bakaluba, bw'embeera nnimba weekebera amanege bw'obeera nga tolinaako nvi. Haji Bakaluba, toswala gwazadde abaana abalenzi n'abawala b'omanyi ne b'otamanyi.
okuyimirira naawe endowooza ku bufumbo obw'abaana b'ozaala owe endowooza ku bufumbo obw'abaana abali mu myaka egy'abawala b'ozina Haji Bakaluba gwe ayina envi mu birevu Haji Bakaluba enjagala bonomala okweshevinga oba kale weekunyule kubeera emyaka gyo tegishevinga gikunyula bwone kunyula bwoti ebiza obitunuleko bwoti olaba oba temuliimu nvi Haji Bakaluba kikyo ntugamba genda lumu oli embizi tukimanye lumu mbuno oli mukafiiri bakubatize erinnya lya Yosefu tolina njawulo naba Yosefu kuba obusiraamu buwa omukyala ekitiibwa. That is why abasajja abasiraamu bakola byonna byonna naawe mwennyini nyini ng'oli musiraamu okola byonna nga ogoba bbeere. Owulira osuusuuta omwana omulenzi akubye omwana ow'obuwala kikyo tugamba Bakaluba kikyo tugamba Bakaluba obulire ki abafumba abato nga gwe omukyala gwe wakula naye ne mubonaabona mwembi ne mutoba ne mufuna kasente wamulekawo nga kagwe ensonyi obw'amalaaya tebukulekeddemu n'olulunkanira abaana abawala b'ozaala. Haji Bakaluba, when men are talking, keep quiet. Haji Bakaluba, if it was not money, it wouldn't even be. Haji Bakaluba abana wana abakuzina basiba batunyumiza nebifa nobwerere bwo we have. Nze nali nakusonyiwa lwarama naye ku mwana ow'obuwala wano ku mwana ow'obuwala Haji Bakaluba nja kusituka wano wavaayo n'ozina Habiba n'omuzinira mu galale ne tusirika. Haji Bakaluba Habiba omuzaala you're giving ano Haji Bakaluba mirembe omuzaala Haji Bakaluba gwe akwata omwana ow'obuwala abakazi treatinga nga iPhone nti kati eno iPhone 17 eya bbulu njambaziza jaketi ya papa gwa parading abakazi no bambaza uniform kyo tugamba gwe kyo tugamba gwe you get up when actual men are talking don't even talk azina n'obwana obutamanyi tawaza obutasala obutunda akasolo. What are you saying? You cannot understand. I know where you're coming from kubanga oli watugabane oli amakombo Bakaluba oli amakombo abaana tobatuusa ku ntiko era abakazi bo tujja kubeerawo batandika kwenona obusolo oyagala mbo babeere ba Luganda tujja kubeerawo bakazi bo batandika kwenona obusolo tomalako obusolo bw'abaana babutuwadde. I was respecting you because of Rama nja kuteekako amaanyi ate tolina kyogenda kunkola tolina bakazi bo basibeeno nga batukwana nga baagala tubaweeko mulowooza wenavuddeeyo okugamba abakyala abawoowe abatukwana nabadde ntegeeza baani oli awo wenna you giving an opinion you're talking about mirembe. What an evil man Sirika, when actual men are talking, shut up you kankukubiremu akayimba. The only statement that I know kale oli musiro embize kusinga mayuga. That is the only statement I know in that song. Naye Haji Bakaluba bae abasajja ngabo. It's because you are in a country where ebintu ebibi babi normalizinze Owulira
ebintu ebibi babi normalizing like cross generational sex, you know. Ulia uli no buwala mbozi na bonna bwa Kampala namba umuramurungi abo bonna Kampala namba era gwe ntosobola butawagira musajja kwenda. In short wesonyiwe mirembe. In short wesonyiwe mirembe. Ensonga za mirembe ziveeko. Teseza abakazi bo be watikanga amabidda basiba abakola ki batukwana. Nozina koko bakaluba nozina koko wamu nkwata woyi oli namutuju koko omwana omuto yamanyi n'okunaaba nenda kulopewa Emile oyo naye mumazi. Next nzizeekani koko next koko Kasuku is my brother. Kasuku muleke. Kasuku tabeera serious. Kasuku muganda wange nja mukubira mu inbox. Kasuku nja mukubira mutereze nkuba ye nene namba ye. Nja mutereza. Nja mukubira mugumule mu inbox. Kasuku ate jukira Kasuku akyali na bilioni za fetano. Ati mwagala muvume e bilioni 5 kamugambe kambalope. Kambalope ewa Kasuku. My brother Kasuku mbadde wanonga nvuma abantu ne bangamba mbonawe nkuvume ne ngamba mama. Emilioni 5 redde zake bilioni 5. Ne mala nkogerako mama. Tata munange bilioni 5 ne ngamba why? For the sake of bilioni 5 nja kukubira simu ensonga za mirembe. Tuyombere munange mu inbox bilioni 5 power of money. Eranze anko kuku ndiwo kujukiza mvuma banaku sisobola kuvuma oli ne bilioni 5. Sisobola mvuma banaku zina bagamba. Sivuma. Bakwano oba mirembe. Shalom naye tetugenda muvuma kuba okimanyi mbu Kasuku Godfather wa Shalom. Kati nze mvume Godson wa Kasuku. Bwana mugamba daddy oyo tomuwa. Baje akyalina n'ebizibu byomu. Shania kati Shalom olaba Shalom. Actually, one of the reasons why I don't talk about Shalom mwene ensonga. Shalom mwana muto. Yes, olaba bantu bangi nnyo abayogedde nkuzina ensonga. By the way, nze sinnavuma muntu asupportinga Nsambya. Mwandabyeko nga nvuma omuntu asupportinga Nsambya. Mpuliddeko nga nvuma ani? Shalom. Mwampulideko nga nvuma Ntambi. Mwampulideko nga nvuma Kitone. Sinavumako muntu awagira Nsambya because n'Ensambya naye ng'omuntu yeetaaga abantu abamuwagira. Naye abantu abamuwagira tebatunyigiriza nga bamuwagira. Tebatutriggeringa. Nze sinavumako muntu awagira Nsambya badde mbamuwagira. Tebatuwayiriza tebatutriggeringa. Wampuliddeko nga nvuma ekinvumiza Anabero. Yavumye ggulo kati ggulo ye mukoze ki? By the way, wenyini friends of Nsambya. Bakwano ki aba Nsambya abali mwana ki?
Mirembe abali ku mwanjo wano Tyra Tai Marunga Tyra Roberts yangu mama Just loosen her to bed at 8. Okay. Once if you're not mpaka easy ku in the detox nangu mwana wange muleka akoze eki morning. It's her bedtime and she won't go to sleep. I tajagala thought she went to bed at 8. Last time when she goes to bed. oba tayagala soma Mommy, don't do this to me. No. Let her go to school. ayinza okubeera tayagala kibi sigala bannange its just one day olunaku olumu teluvunza nnyama Mommy, I bannange asked you this morning. No, no, no. abaasoma bangi nnyo uganda tebalina mirimu bakachina bonna bonna baasoma kati batunda masanyu omwana wange mmuleke bannange naye gwe ogenda kusoma Yes. I have a project. I have a presentation tomorrow. So I'll go. egenda naye mama bw'aba tayagala kusoma ali mu nasale Mama, do you want to stay home tomorrow? yes atayagala kusoma I see mmuleke Auntie Molo's person. I have yaze n'aŋŋamba ku makya enkya I'm supposed to work naye nze sikola nga muddu ndi waddemba obutakola kati aha nti wesitakola kampani mbu neggalawo supposed to go to school tomorrow. Mommy is lying. yazze ku makya And your mama. mama siyaze sebo ami yazze ku makya mami can I stay home today nembuuza lwaki I have headache biki And I You want to go to school? when we were at Hilton, I even joked me. I really wasn't feeling. did you die No, but I wasn't. did you die you'd rather miss school than drink water Mommy, it wasn't even. I was throwing up. I had such a bad headache. I really wasn't feeling well. wamma tugende mu maaso friends of mirembe I'm Sharon. friends of mirembe 1 Habiba Someone has what? 2 Lydia In the morning. 3 Gloria But I don't want to sleep. I do. 4 Lydia ye happy home 5 Brenda Aka should be queen abalala baweddeyo bebo kale ab'okumwanjo betumanyi Sinta Sinta abalala sibamanyi manya mukuye baani kansooke ŋŋendeko ku profile ya Sinta nga sinnamuyisaamu gaali Sinta mumanyi media nekukyaki Sinta ka kansooke mpiteko muki So I just woke up. abannayuganda mwena abandaba waliwo live gye twakola neŋŋamba Mirembe nti she has fake friends around her. One of the reasons why Mirembe alina fake friends around her, it's because every time you have money, I don't even blame her, because every time you have money, you don't know who genuinely loves you. You don't know who is genuinely for you. Obeera bambi tomanyi
every time you have money. Nata kwagala kusimairingira ne bwotanyuma bakugamba onyumye ne bwofuwa bagamba baby ng'owunya bulungi. The problems of having money. You never have real people around you. Mu mikwano gya mirembe egimuli awo ku mwanjo tulaba Habiba ne tulaba Lydia ne tulaba Gulo ne tulaba Subi ne tulaba Sinta. Mu baana abantu bonna mulimu abantu abo babiri. Mwaba abantu emikwano gya Habi emikwano gya mirembe gyonna mulimu emikwano egyo ebiri egivuddeyo ne gibeererawo mirembe openly. Openly, what do I mean openly? They don't care what the world has to say. One of them is Guru, another one is Leader, Happy Home. Abaana abo tubakubireko mu ngalo. Abaana abo tubawe emitima. Mumpe emitima gya Guro n'emitima gya mirembe n'emitima gya Happy Home. Mumpe emitima gya Lydia n'emitima gya Guro nga tunagenda maaso. Mumpe awo emitima. Mumpe emitima gyabwe mutapinga ennyo nnyo nnyo. Tapping. Thank you. Abantu bange najja nembagamba ndudde nga nkyogera abalina enamba yange eya WhatsApp nammwe oluusi mutera okulaba obuntu bwe mpostinga. Never trusts a person that stays neutral every time. Never trust a friend that stays neutral every time there is a war that involves you. That's not a friend. Never trust a friend that says when she feels better, she will come around. Never trust a friend who wants to be everyone's friend. Never trust a friend that does not prioritize you. Never trust a friend who has known your boyfriend from you, but when you fight with your boyfriend, they don't want to annoy him. Those are bad people. Never trust a friend that wants to play safe. Never trust a person that says, my friend's marriage is none of my business. Because I'm very sure if that guy wakes up one day, nakuba mirembe nafa, I'm sure Subi ajja kuvuga amafuta agende atulage nga bwakaabye nnyo amuziike. I'm sure Habiba ajja kunoonyayo kahijabu asiba akaswahili agende amuziike. I'm very sure Sinta ajja kunoonyayo lip gloss ono alebeze ebyo ebimwa bye ebinene agende. But they would rather do that than put up a post against domestic violence. Bakwano bange mukwano gwa tayagala kunyiza bbaawo. Either bbaawo abeera ya mukwano oba abeera azina bbaawo. Oba abeera mulina mu essuubi amagezi gazze ngende mu maaso. Mukwano gwo gwe ng'omuyita mukwano gwo atayagala kunyiza bbaawo. Either abeera azina bbaawo oba abeera yeegwaniza bbaawo. Njogedde biki ebisatu ntamidde.
abeera either azina bbaawo abeera yeegwaniza bbaawo nga tayagala munyiiza oba abeera yazinako bbaawo. Because give me one reason why a person I've introduced my boyfriend to does not want to annoy my boyfriend when I get issues with my boyfriend. Give me one reason why. Because okay, twandigambye mbu tebagala muyinza kuba abaagalana tosaayo chicho, but this is a couple that is undergoing a divorce and everybody knows, her friends have been knowing and now the public knows. Give me one reason why a friend of mine does not want to annoy my ex-husband. Give me one reason. Make it make sense. Make me understand why your mental health is none of your friend's business. Give me one reason why a person you have given money up to maybe 30 fucking million, and that is Subi Queen, says your mental health is none of her fucking business. Give me one reason. Bantu banga abantu tebatwagala. Bantu bange people mikwano gyaffe tegitwagala. Bantu baffe people are in silent competition with us. Bantu baffe abantu bange. Mirembe, this is not the time. I know a lot is going on in your life, but your friend's time is coming. And we shall be here. I will be here to remind them that when you cried, they posted their businesses normally. That when you cried, somebody said, your marriage issues are none of her problems. I will remind her. Mirembe nsaba olunaku olwo lutuuke. And guess what, Mirembe? That day is gonna come. Kuno sikukolima. I speak out of experience. That day is gonna come. And I will gladly remind all of them. Munange Mirembe. Bakwano bo banje abatali basanyufu mboli mulavu n'omusajja. Bakwano bo banje abatali basanyufu nti mwepostinga ne bbaawo. Bakwano bo banje abatali basanyufu mbono oli mu mukwano. Abamu baagala abasajja abafumbo. Abamu they cannot even openly post their men. Ndoza kati okiraba nti Sinta would rather post Barista Timonga agenda okuba ebikonde. Munange Mirembe, right now otegedde mbuno sente munange obadde ngo oziwa bakyamu. Mirembe munange otegedde mbuno obadde nga or gifting up people that are in silent competition with you. Otegedde. Mirembe, I don't know why some of those people, some of those girls are still gonna be casted on the Pink Room show. They should get off. They should get off. Mirembe, people, some people that are casted on the Pink Room show, they should be scrapped off because they don't speak up for women, because they are hypocrites when it comes to issues affecting women, because they are not your friends. And if it is your show, they should fucking get off. Bagende Mirembe, I mean in Nsambya, abakolere show. Face people and look at them right in the face. Mirembe, never trust people that don't want other people to get pissed off when it comes to you. Nze naina omuwala bamuyitanga Sinta, by the way. Kamwogere kwa bamuyita Jacinta abeereye Sweden. Jacinta namumanyira ku social media.
netunyumya netubeera ba mikwano for years netunyumya but we had never met, but all of you can acknowledge that we establish sisterhood with people that we have not even met. Twali bafuuka ba mikwano nga twenyumiza ebizibu tugeya abantu nga tubageya mwenna ab'oku social media kuno tusaba ffenna yali muwala mulokole tusaba ffenna ne tusiiba abatammanyi ntera bayira we mu abantu abatammanyi nina ebirabo bingi eby'omwoyo bingi bye mutamanyi, but one of the gifts that I have ndaba ndoota Jacinta oyo nga mulootera n'ebintu by'ataŋŋambye waliwo awo omusajja omufumbo gwe yali ayagala nga teyamuŋŋamba ne mugamba Sinta naloose bwenti ne bwenti there is a man you know nga mbeera mulootera naŋŋamba naye era nga ankubira first thing in the morning wandootedde you know tusaba ffenna ne tusiiba ffenna of course mukusiiba no mukusaba ne mu bulokole nga mbeera njasamira abantu ebyo neera nga mukwano gwange. We had another friend bamuyitanga Maureen era emboozi ya Maureen initial M nagezaako kujinyumya ku Snapchat nenjikomya makati. Maureen Bugembe abeera Denmark Musumba. Jacinta yamumanyira kunze nentuuka nenfallinga out ne Momo n'oyo Maureen. Takyali Bugembe yali yabba omusajja w'omuntu ate erinnya n'alyejjako omusajja yamuzaayo kati yeeyita amannya g'amatuufu najjita Maureen namuintroducingira Sinta ng'amusabira kuba Maureen yali mukwano gwange nga mulokole nga musabi muwala mulala nga mulokole Maureen nga musabi. I cannot take that away from her. Yali musabi naye yayina obunafu bwe just like any other person because n'abasumba n'abasabi nabo bantu balina emisaayi basobya balina obunafu. Mule yalina obunafu bwe yali mukwano gwange era sijja nti nakwogera why we fell out and all that, but we fell out. Kati when I falling out ne Mole Jacinta nasigalanga mukwano gwe, which is okay. I didn't mind kubanga they held, you know, a lot together. Bali basaba bonna, you know, ate you don't fall out with a person and like you expect your friend like to automatically fall out with them. Bichi no, you give it time. So I gave it time. Munange mukusaba ennyo. Jacinta ngali open to me when it came to Maureen. Kale katogera nnyo ku Maureen nedda naye ng'oluusi wabeerawo anything nga amupostinga Maureen naleeta omwana wo kuva e Uganda namupostinga Maureen, you know nga alaga mbuno she's open about her friendship with her, but Jacinta was never open with my friendship with her. It gave me the impression that alina omuntu gwe yali tayagala kunyiiza, and it was only one person, Molly. You get what I mean? Nga chindaga nti when it comes to my friendship with her, she's playing safe when it comes to Molly. Right? Jacinta tusaba yali anoonya musajja ne tusabira omusajja
Jacinta naafuna omusajja. They started talking. Nebogera, I think the guy, I'm told, the guy was a lawyer, if I remember well. Musajja nga lawyer, netusaba bichi, nangamba, oh, the relationship is going on well, bichi, nangamba, okay. Jacinta nemwole sente zange. COVID time. Jacinta n'ategeka emikolo. N'agenda e Uganda. N'akola emikolo. Saamanya. Nenkitegeera. But I was like, of course, chanyiga, sinti chanyiga. I was like, hey, really, mukwano gwange. Tusaba fenna, anyumiza bino mukansolinzo, omusajja akoze bwati. Nengamba. Jacinta, nebava, weyava ku mikolo. Jacinta, na postinga, ya postinga oba bifaananyi. I'm not sure about ya postinga, but already nali manyi. Naye neninda achinegambire one thing about me. You've not told me something, I don't know it. You've not told me something, I've not seen it. I think about na postinga, about she restricted me. Nga postinga. Niwabeerawo omuntu eyampeereza screenshots. Kinnuma. Maureen lumu, Jacinta lumu, nazuka na postinga. Nendaba nga akoze posti nga yeebaza abantu. Neyebaza muganda we. Surprisingly, the sister used to pray with me also. Yali musumba. Neyebaza baganda be, neyebaza mikwano gye, neyebaza her spiritual mother, Maureen. Jukira Maureen yamumanyira kunze. Neyebaza Maureen, namugamba, what would I do without you? Thank you for this and this. Byonna nabyogera. Bamikwano Jacinta. Ne bwe yabeeranga birthday yange. Alabika ebifaananyi byange yabikomentingirangako ku status yange. Banange yo hot, banange this. Nenga njogera ne Jacinta every day. Not even my kids' birthdays, not even my birthday, nothing, because yayina omuntu gwe yali atya okunyiza, and that was Molly. Jacinta, Sweden, yes. So I woke up. Jukira nali namuwola ne sente zange nga teyazinsasula, sente z'omu COVID. Zaali eba million, oba zaali 3, oba zaali 5, something I don't even remember. Yazimpola baali basuubula biki, whatever it was. So I woke up that day in my feelings. Nengamba ye bannange. A person that plays safe when it comes to you, that's not a friend. Omuntu atya okunyiiza other people because of you, that's not a friend. Nenkeera Katonda nampa ekisa, sintabe swi nemutika eryani eryakatikkiro, alitegedde liwandikaawo mu comment. Nemutika eryakatikkiro, ebbuloka etofooli eryakatikkiro nendimutikka. Kati ndowooza yagenda okulaba nga tandaba. Najja mu inbox yange eyo ku Facebook. Nangamba, hi Sharon, I don't know, for some reason I can't see you on WhatsApp.
naye I know that I have your money. Angamba nombo, I know I have your money. It's yours. Jukira nazimuwamu. I even think it was even before COVID. Yes, please. Can you please help me to measure how much baking soda I should put in the pancakes? It shouldn't be much. Thank you. Aulia. Hi, I know I have your money, so I was wondering. Ekisooka ssente we yali yazijja yali amanyiiwo zaali zikyaliwo. You know, essente we yazijja yali amanyiiwo. It was still there. You really think if you want to pay me back my money, osobola okubulwa how to give it back to me? Yayina enamba ya mobile money where that money came from. She knew where. So nange bwe yajja okumbuuza, I know bichi, but if I wanted to pay you back nyo erebe nenzigulawo bwenti message be sweet nalyo kati ate nemwongerako eddala ettegula emubulookinga era just sinta essente zange nkimanyi ondaba oba kano bagenda kakuwa essente zange we wazijja omanyiwo ozizangayo naye ndiwo kutegeeza ekkanisa oba Katonda tayagala buli azaamaanya. Back to the story. Buli mukwano gwo atya okunyiiza abantu when it comes to you, that's not a friend. Mirembe, I hope people that have played safe or walabi. I will not mention your names because you know your friends, you know how you interact. So those girls, if they could not even put at least say no to domestic violence post, at least on their WhatsApp. If they could not put a picture of you and them and say standing with you, my friend. If they could not say sending you cyber hugs open and not inbox. Mirembe mbadde nsaba kale riposti za Senga Accid ng'ayogera ku domestic violence. Just Mirembe yenza agamba buli mukwano gwo atayimiridde naawe, especially when it comes to gender-based violence, they should not be in the Pink Room show, because I assume the Pink Room show stands for women's rights. If they did not stand up for a woman, there is no point in being in the Pink Room show. Tusaba obagobe ojja kufuna abalala. Tusaba obagobe ojja kufuna abalala. Abali mu comment, do you agree with me? Why are you paying a person money? Because I'm assuming every time those girls are coming over there, they are being paid. Why would you pay a person to talk about women's issues, yet they don't represent that? And they told her sorry and she refused to take the apology. Baveeko. Mirembe tusaba abo abantu ku Pink Room show baveeko. It's okay if they now join your enemies. Sinta would rather post her lips and her long legs and the ballista Timo and the and